brother, and everyone. Yeah, thanks, Naresh brother. Good morning and good morning. నమస్కారం శ్రీధర్ గారు, బాను మాట్లాడుతున్నాను. యా భాను గారు నమస్కారం అండి, బాగున్నారా? బాగున్నాను సార్. Okay, Nande, let us get started, and thanks a lot to everyone for taking your time and joining today's best session, Nande. So today's main topic is venture into and fly high in restaurant business. So mainly today, most of the topics will be covered on how to start a business and sustain and run a highly successful restaurant business. Okay, so it's basically for all the novice folks and also for the experienced restaurant business folks too. Okay, and we have our distinguished speaker today, Sridhar Vannemreddy garu, who is pretty popular among our Kapu circles. So before we get into the actual topic, on the quick introduction of Sridhar Garandi. Sridhar Vannemreddy garu is a mega entrepreneur and founder and owner of popular Indian restaurants, Paradise Indian Cuisine in Maryland. So he has like a couple of locations, and he has the flagship location Paradise in Baltimore, and another one is in Ellicott City. And also Sridhar garu has a lot of like on-hands experience on the starting and maintaining the businesses in couple of key other domains, and one is in the gas stations, and also right now he is big into the IT consulting too. And Sridhar garu lives in Ellicott City, Maryland, and his hometown is in Kakinada. And he came to US around 1999, and got into the business in 2012. So from 2012 onwards, he has been successfully running his business in US. So Sridhar garu, once again, thanks a lot for taking your time and joining this call. Thank you, Raghav. Thank you for giving the opportunity to speak to our people. Yeah, and ఎవరికైనా questions ఉంటే please raise your hands in the chat room, then you can unmute and ask the questions. Okay, Sir, questions kaadu. Before he starts, I would like to acknowledge I've had one of the best meals of my life when I was in New Jersey for the Best Fire event, I think no two ways about it. I was enjoying. I was eating like mad that evening. So thanks, Sridhar garu. Yes, you're welcome, sir. I echo with Banu garu, Sridhar garu. Really, wonderful, food we offered everyone, those couple of days. Thank you. Thanks. Well, that is great, and the already Best Fire group experience that speaks a lot, anamata. So jumping into the today's key topics, so Sridhar garu, like మీరు restaurant business loki వెళ్ళేటప్పుడు అంటే how did you, let us get on to a basic topic, right? అసలు మీకు restaurant business లోకి వెళ్ళాలని ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? So how did you start thinking about that idea, and how did you really get into the restaurant business? అది మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆడియన్స్ కి, that will be great. Sure. Unlike other businesses, and like as I told, I did gas station and that is 2002 to 2006 gas station run చేశానండి, Arkansas లో. Then also I started IT company in 2008. ఇదేమి నాకు పెద్దగా అంటే I'm getting some money, but is not giving the satisfaction to me. And as a person, so money is one aspect and your personal satisfaction is one aspect. So నేను అది అట్లా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు I know that I have ఇక్కడ మేరీల్యాండ్లో కొత్త రెస్టారెంట్స్ కొంతమంది ఓపెన్ చేసినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అదిని, when they are hiring the people, they used to call me and check the capabilities of chef. So the flavors, texture and everything, I used to volunteer for them and go there and he's the right guy or he's not correct guy. That's how I thought this is something I need to think of. So
ఇది రెస్టారెంట్ బిజినెస్లో కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి. ఏంటంటే ఒకటి, మనకి ఫుడ్ అంటే ప్యాషన్ ఉండాలి. It's not that you invested $1 million and sitting there and getting the money. It's not about it. Everybody, in this call, I don't know how many people are at this point, but in this call, basically, మనం ఈ కంట్రీకి 2 పెట్లు పట్టుకొచ్చాం. అంటే ఇస్ ఇట్ బెటర్ లివింగ్ అనే పాయింట్కి షుడ్ హ్యావ్ ద గుడ్ ఫుడ్ అండ్ గుడ్ లివింగ్ స్టైల్. సో ఈ 2 ఆస్పెక్ట్లు మనం ఆలోచించినప్పుడు ఆల్వేస్ మనం ఎప్పటి నుంచో కూడా ఫుడ్ ప్లేస్ predominantly key role in our lives, especially in a couple of communities. I would say non-veg atla చూసుకుంటే మన mostly Kapus known for their food interest, and also Brahmins like authentic veg. అట్లాగా మనం ఆలోచించినప్పుడు I know that it's my area of interest, and also as came from big family back home, I like to interact with the people, and I like to interact with the people, get to know them, what they are, any problems I can able to solve. ఈ యాటిట్యూడ్ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్లాట్ఫామ్ నేను బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దెన్ ఐ ఫౌండ్ రెస్టారెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ ఇట్స్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. సో దట్స్ వాట్ ఐ గెట్ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్. యా, దట్ ఈస్ గుడ్ అండి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ అంటే మీ రెస్టారెంట్ నేమ్ ఎలాగా, హౌ డిడ్ యూ కమ్ అప్ విత్ యువర్ రెస్టారెంట్ నేమ్, అంటే బ్రాండింగ్ సైడ్ నుంచి, అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ రెస్టారెంట్లోకి ఎందుకు వెళ్ళారు, ప్లస్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ దే షుడ్ లుక్ ఇన్ టు. అంటే ఇప్పుడు చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే, but at least me experience toti, what should be the key points that somebody has to if they want to start a restaurant, what are the key points they have to look into? The first of all andi, it's all boiled down to your location andi. అది ఏ లొకేషన్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నాం, అక్కడ టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ ఎవరు, ఇది మనకి కీ పాయింట్ అవుద్ది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, మీరు ఇండియన్ రెస్టారెంట్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళారంటే 80% of the people, our first preference is Indian food only. If I go to it's not that I like Mexican, I like Thai and all, it's in once in a while thing, but regularly we eat especially authentic Telugu food. ఈ ప్రాసెస్ లో నాకు తెలిసింది పెట్టడం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ సంథింగ్ I might end up with, I did a hotel management course or something, I end up with what the Mexican food is, how the texture is, what sauce is supposed to be, how the combinations and permutations work. So this kind of things, I don't know. When I started business, I might know something now, but that point of time in 2011, I'm planning to start a restaurant. I don't have much knowledge about other cuisines other than Indian cuisine. That's where I landed up here. And ఓకే, సో మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కీ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఒకటే లొకేషన్ అని చెప్పారు కదా. అవునండి. నెక్స్ట్ అంటే మీరు ఏమైనా పర్మిట్స్ లైసెన్సెస్ ఉంటాయి దాంట్లోని, అంటే సో అది ఒకసారి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. We agree or disagree, and I salute these health departments in each county in United States, and there is thorough inspections, and basically, so where we starting from, when we starting from the scratch, or we starting from the already, infrastructure is there. If you starting from the scratch, you need the permits, and you need to tell what is your sitting capacity, and this is like regular civil engineering thing. Normally our respectable expert will do that. When you feed them, how much space you need, how much
how many covers, when I say the covers, how many seats we need. These kind of things we can feed to our respectable architect or any designer. They will take care of that part. When it is coming back to as a restaurant perspective, the first step you need to take the business license, which all the business will do. Like unlike apart from the IT and all, regular, any convenience store, anything, or gas stations or any restaurants, we take the business license first. We apply for the business license. Then the mostly, the mostly important thing is health department certification. Rather, we can say permit. So when you start building the restaurant, each and every phase, they will come and inspect, and they schedule an appointment, they come and inspect, and they tell, these are the things you need. Like basically, how many things have, where you're placing, and are you really following the sanitization properly, and your saver is in correct place to go out, how you trapping the grease. No, these are all things, mostly it's spin around the health department for your health permit. And also parallelly, a couple of people in restaurant has to write the serve safe manager certification. Even, me and a couple of my employees, to make sure, to what heat you are storing and what heat you are cooking and what you're keeping cold for the cold items. These are all things will cover, and it's all about your public safety. It's our responsibility too. ఓకే. సో ఇంకోటి అంటే మీరు బాల్టిమోర్‌లోని, ఎల్లికాట్‌లోని స్టార్ట్ చేశారు కదా! ఆ లొకేషన్స్. సో లొకేషన్స్ అంటే ఏ బేసిస్ మీద మీరు అక్కడే స్టార్ట్ చేశారండి? వై నాట్ ఇన్ సమ్ అదర్ టౌన్స్ ఆర్ లొకేషన్స్? అంటే ఈ లొకేషన్స్‌లోనే స్టార్ట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ యువర్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ యూ కన్సిడర్డ్? So basically, Baltimore location is like a big location. It's 10,000 square feet location, that one. It has banquet hall and everything. So 250 people banquet hall and 150 people sitting area for dining. The reason I took that place is the location is in between Social Security Administration head office and Central CMS head office. It's sitting right between them. ఓకే. So there's a lot of office crowd, two things I did, a lot of buffet crowd as well as the evening happy hour crowd. So, we always, before COVID, we are always, packed with the people. Okay, okay. So yeah, next going on to that COVID. Yeah, second part, and let me tell you this. Second one is, after I started the first one, and I started the second one is in Ellicott City. Predominantly people who know the Maryland area, they know that Ellicott City is, one of the best schools, and a lot of residents, especially, immigrants like from India or different places live in this place for the good education. So it's I thought, see, what if, I'm doing the business here. Tomorrow, a couple of restaurants might end up with come in the market. It will affect the main location. I have to protect that location for the competitors. So then, in 2015, I know I been able to start the business in, it's mainly, it's not very big. It's 20-25 people sitting, and mainly we focus on the to-go. So that location not let competitors come in my way. Because people sitting there in Ellicott City, the evening they come there, hang out, people come for tea, and this kind of hangout place for a lot of people for the evening. That's all. ఓకే.
ఇది మహేష్ బాబు గారికి క్వశ్చన్ అన్నట్టుగా ఉంది. మహేష్ గారు మీరు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి హాయ్ అండి. నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి అంటే ఒక రెస్టారెంట్ బిజినెస్ అంటే అది నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయలేదు. బట్ నాకున్న కన్సర్న్స్ చెప్తున్నాను. అంటే నా భయాలు ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయాను అని. సో ఇఫ్ యూ కెన్ హెల్ప్ మీ ఇన్ సాల్వింగ్ దట్, ఇట్ వుడ్ బి గ్రేట్. సో ఫస్ట్ థింగ్, నాకు రెస్టారెంట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే we really rely on our staff, and be it a chef or to give the quality product to the customers. So maybe ఇప్పుడు ఐటీ లాగా ఇప్పుడు ఒక చెఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, ఐ డోంట్ నో హౌ వెదర్ ద వీజెస్ అంటే కాంట్రాక్ట్ ఏమైనా ఉంటాయా. ఒకవేళ అలాంటిది లేకుంటే హౌ యాజ్ అ ఓనర్ వాట్ విల్ బి ద ఆప్షన్స్, నంబర్ 1. నంబర్ 2 వచ్చేసి నాకు ఇంకో భయం ఏంటంటే రెస్టారెంట్ తోని అంటే మనకి ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ న్యూ డే. అంటే ఏదైనా మనం ఒక లైక్ ఐ అండర్స్టాండ్ మన రెప్యుటేషన్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్ ద బిల్డ్ చేసుకుంటాం, బట్ స్టిల్ వన్ బ్యాడ్ డే, వన్ బ్యాడ్ రివ్యూ ఇన్ సోషల్ మీడియా ఎస్పెషల్లీ నౌ డేస్, ఇట్ క్యాన్ ఇంపాక్ట్ అవర్ బాటమ్ లైన్. అండ్ అది థర్డ్ ఈజ్ స్టోరేజ్. అంటే వెదర్ మనం చెప్పలేము కదండి. ఒక రోజు we made a coke and suddenly weather changed, there was a snowfall, snowstorm. How are we going to manage the cooked food? So those are 3 challenges. Can you give me the if you can give me the highlights on that would be good. Thank you. Sure. Thanks, Mahesh garu. And Mahesh garu అంటే మహేష్ బాబు సడన్ గా కాల్లోకి వచ్చారేమో, బెస్ట్ పేరు ఇది ఫస్ట్ టైం లేదండి. నా పేరు మహేష్ బాబే. సో యా, బేసికల్లీ అండి, ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఐ నెవర్ ఎవర్ డిపెండ్ ఆన్ ద చెఫ్ అండి. బేసికల్గా హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, మీరు అనుకోవచ్చు ఈయన ఏం లోపలికి వెళ్ళి వండుతాడంటే, ఐ నెవర్ టచ్ ఎనీ లేడల్ టు కుక్ ఎనీథింగ్. ఈవెన్ ఐ నెవర్ ఎవర్ mostly 99% I never stand on the counter. Okay, the reason is basically you are the face of the restaurant. Okay, the coming back to the why I don't do that is, so as a restaurant owner, రవి గారు ఇందాక అడిగినట్టు, మీరు ఎందుకు ఇండియన్ క్విజన్ తీసుకున్నారు, ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియన్ క్విజన్ తీసుకున్నారంటే, సో మన అమ్మల నుంచి, మన ఫ్యామిలీస్ నుంచి మనం చిన్నప్పుడు తిన్నది, వీ నో ద టేస్ట్, హౌ ఇట్ సపోజ్ టు బి. సో అండ్ గుడ్ పార్ట్ ఈజ్, nowadays there is a lot of videos across the YouTube. You can find any recipe. What you need is, you need a guy who can execute those properly. సో మనకి ఇప్పుడు ఈరోజు నాకు ఈ 10-11 years జర్నీలో వాళ్ళు ఇండియాకి వెళ్ళిపోవడం కావచ్చు, ఏదన్నా కావచ్చు, సంథింగ్ చెఫ్లు చేంజ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగిందండి. కానీ అవర్ టేస్ట్ నెవర్ ఇంపాక్టెడ్, బికాస్ ఒకటి కొన్ని క్రాస్ మనకి అట్ ద సేమ్ టైము ఎందుకు ఇంపాక్ట్ అవ్వలేదంటే, దీనికి ఐ నో దట్ వాట్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు, let me put it this way, your chef is making goat fry. At least you standing next to him when the change happens, you standing next to him, so make a goat fry for me. When he bring it on table, you can go back and say that, this pepper is less, or masala is less, or you should give the more oil, or you reduce the oil, and these kind of things you should able to train them back to your original recipes. That's the reason my focus completely on the taste, rather than going into the kitchen and bugging them, make this way. No, I want this taste no matter what. I mean, I have my experience. Simply, even everybody, most of the people in this call, they know that how it's supposed to be, right?
But what ingredients is supposed to be, it will comes in experience in 6 months and 1 year. You know that, this ingredient is less, onions has more. And so the cooking is all about, you can say that, old way మనం అనుకున్నాం అనమాట. ఇద్దరికి సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇస్తే మనకి సేమ్ టేస్ట్ రాదని. ఎందుకు రాదని సేమ్ టేస్ట్ మీరు చెప్పగలరా మహేష్ బాబు గారు? వాళ్ళ టెక్నిక్స్ మారుతుండొచ్చు. మేబీ స్మాల్ చేంజెస్ కూడా టెక్నిక్ మారుతుండొచ్చు. కొన్నిసార్లు కొంచెం ఒకసారి ఆనియన్స్ కొంచెం ఎక్కువ వేయిస్తారు కొందరు ఆనియన్స్ ఆనియన్లో ఉప్పు వేస్తారు కొందరు. సో స్మాల్ టెక్నిక్స్ లో కూడా, అంటే ఇప్పుడు మేము బ్యాచిలర్స్ గా ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ రూమ్మేట్ వుడ్ హ్యావ్, మేము అందరం ఒకటే వాడేది కానీ టేస్ట్ డిఫరెంట్ వచ్చేది బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే ఉప్పు ఎప్పుడు వేస్తారు లేక కారం ఎంత వేస్తారు దాన్ని బట్టి అని అనుకుంటున్నాను. డాక్టర్స్ లాగా హస్తవాసి సార్. యా, హస్తవాసి, ఎగ్జాక్ట్. ఎవరన్నారండి మాట హస్తవాసి అని? మన భాను అండి, భానుగారు. బేసికల్ గా అది ఇస్ గుడ్ పాయింట్స్ యూ టోల్డ్ మహేష్ గారు. దానికన్నా కూడా మెయిన్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే, ఎనీ క్విజిన్ యూ టేక్, ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ హీట్ కంట్రోల్ అండి. ఎప్పుడు హీట్ పెంచాలి, ఎప్పుడు హీట్ తగ్గించాలి అనేటువంటిది ఒక డిష్ కుక్ అయినప్పుడు కీ ఫ్యాక్టర్ ప్లే చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసినప్పుడు ఏ ఫ్లేమ్ ఉండాలి, దానిలో మసాలా మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏ ఫ్లేమ్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా యాజ్ ఓనర్గా నాకు తెలియాలి. ఇవన్నీ ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ మై ladle, or ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ ద కిచెన్, బట్ ఐ నో దట్ when you need to do these things and what ingredients to add. ఇది తెలిసినప్పుడు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం చాలా, అంటే ఇది క్రాస్ ట్రైన్ చేసుకోవాలండి బాగా. అంటే మీరు క్రాస్ ట్రైన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఆల్ ది ఇండియన్స్ అండి, ది మెక్సికన్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ వాటమాలా అండ్ అండోరస్, దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్. మన ఆల్మోస్ట్ ఇండియన్ స్కిల్స్ ని మ్యాచ్ చేసేస్తారు. దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు, అండ్ ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్, హౌ టు రెడ్యూస్ యువర్ పేరోల్, హౌ టు కంట్రోల్ యువర్ పేరోల్ అన్నప్పుడు చెప్తాను మీకు ఇది క్లియర్గా. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర మెక్సికన్స్ ఒక 4-5 పీపుల్ 10 years నుంచి పనిచేస్తున్నారండి. మీరు మా రెస్టారెంట్కి వస్తే, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్, ఈవెన్ దీస్ పీపుల్ వండర్ the chef makes the pongal, and at the side one of my Honduras guy makes the pongal and give it to you on the table. You like the guy who made from Honduras or Guatemala. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక రిసోర్స్ లో ఉన్న పాజిటివ్. ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఈజ్ నాట్ స్కిల్డ్ ఇన్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ అండి. యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై యాజ్ అ ఓనర్ హూ సూట్స్ వేర్. ఇప్పుడు ఎవరెక్కడ సూట్ అవుతారు, ఎవరెక్కడ పెట్టాలి. ద మూమెంట్ ఇప్పుడు చెఫ్ మారాడండి, చెఫ్ మారిన వెంటనే మీకు ఏమవుద్ది, ఒకడు నేను నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను, ఒకడు రాజుగారి పొలావ్ బాగా చేస్తే ఇంకోటి భీమవరం పొలావ్ బాగా చేయొచ్చు. As a owner, you should know, you don't expect that the chef left from you the same as the new guy, right? He has different skills. Maybe ఆ skills ని మీరు మార్కెట్ చేసుకోగలగాలి. Okay. So that's where it is. And but never ever I proudly or humbly say that I never ever depend on any chef. Even today my Indian chefs walk away, I don't have any mind. 3 months I can run the restaurant, still I get the new chef. Okay, that's really helpful. And how about ఇప్పుడు మీరు స్నో ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేశారు, యూ థాట్ ఇట్స్ అన్ రెగ్యులర్ డే, బట్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. హౌ డు యూ స్టోర్ ద ఫుడ్? హౌ డు యూ మేక్ షూర్ దట్ యూ వోంట్ గెట్ ఇన్ టు ద లాసెస్? అంటే నార్మల్ గా వెదర్ అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుందండి. సెకండ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే వీఆర్ సర్వింగ్ విత్ బఫే, యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్ స్పెషల్ డే. Highest I did is one of the Mother's Day in 2018 with 1,400 people, one buffet. Wow. కానీ అట్లాగా మనం చేసినప్పుడు ఏంటంటే, అదే ఇది ఆల్ అబౌట్ అవర్ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్. ఎంత మీరు రెడీగా ఉండాలి. లెట్స్ సే మీకు 200 people బఫే ఉందనుకోండి ఈరోజు, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 200 people, బట్ మీకు ఇనీషియల్గా
మీకు 50 పీపుల్కే రెడీగా ఉంటుంది మనం బయట పెట్టినప్పుడు. సో as and when needed, they saute and give. So you know that how many people are in your floor. It's not you only. మనం వెళ్ళి ఇదంతా చేయక్కర్లే. మన ట్రైన్ మేనేజర్స్ కెన్ డూ దట్. మనం ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నాకు బఫే నడుస్తుంది, నేను అక్కడ లేని ఎక్కడ ఉన్నాను, నేను కూర్చుని ఇంట్లో. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇప్పుడు మనకి ద టైమ్ స్పాన్ ఆఫ్ 12 to 3. So you know that by 12:30 how many people coming, how many people not coming. That information will be passed to the kitchen. You need might be more, 40 people get ready for it. They get ready for it. సో మీకు తెలుసండి, ఇప్పుడు ఒక గోట్ కర్రీ చేయాలంటే ఇట్స్ హాఫ్ కుక్డ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది మన దగ్గర. ద మార్నింగ్ దే మేక్ హాఫ్ కుక్డ్ అండ్ దట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ హోల్ డే. దెన్ ఫుల్. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నాకు ఆర్డర్ ఇచ్చి గోట్ కర్రీ కావాలంటే మిమ్మల్ని 1 hour కూర్చోబెట్టలేం కదా. చేస్తాం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఇన్ 15 minutes. మీనింగ్ దట్ ద ఫుడ్ ఈజ్ 70% కుక్డ్ ఆల్రెడీ. So 70% cooked, not adding the spices, can be stored nicely, and that is, even the health department is approved for it. Okay. But once it is cooked as per the international food standard, it will stay up to 4 to 6 hours. That is only called as a fresh food. After 4 hours, they don't call as a fresh food. Oh. 4 hours మీరు 12 o'clock మీరు ఒక ఐటమ్ చేసి మీరు 6 o'clock తింటే దే డోంట్ హెల్త్ యాజ్ పర్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాండర్డ్, దట్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్రెష్ ఫుడ్ అండి. ఓన్లీ 4 hours లిమిట్లోనే, నేనైతే 4 hours లిమిట్లోనే ఫ్రెష్ ఫుడ్ అంటాం మీకు. ఓకే. ఇక్కడ క్లారిఫై అయ్యారండి? ఇంకా కావాలండి? చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. సో నెక్స్ట్ భాను గారికి మీకు క్వశ్చన్ ఉంది, నెక్స్ట్ సుమంత్ గారికి ఉంది. భాను గారు, ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. ఏం లేదండి, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ గురించి ఇందా మాట్లాడాం కదండి. కొన్ని గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ రావడానికి జీవితాలు గడిచిపోతాయి. వాళ్ళంతా ఇది లేదు అది లేదు అంటూ అన్ని ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసి చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ గా బిహేవ్ చేస్తుంటారు కదా. ఫర్ స్టార్టర్స్ నేను అడుగుతున్నాను, అది ఆ టైంలో మీరు రెస్టారెంట్ లీజ్ అది కడతానే ఉండాలి కదండి. ఇంత టైం అండ్ మనీ వేస్ట్ అవుతుంది, అది ఎట్లా మిటిగేట్ చేసుకోవాలి? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ one can follow so that మనీ అంత అవుట్ఫ్లో లేకుండా ఎట్లాగా చేసుకోవాలనేది నా క్వశ్చన్ అండి. బాగున్నారా? ఏం లేదండి, ఇది ఎవ్రీ రెస్టారెంట్ ఓనర్ ఆర్ ఎనీ కన్వీనియంట్ స్టోర్ ఓనర్, ఎనీ బిగ్ ఎవరన్నా సరే ఇది ఫేస్ చేయవలసిన ప్రాబ్లం అండి ఇది. బట్ రాదర్ లెట్ మీ పుట్ దిస్ వే అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా. సో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ని ఇప్పుడు నేను దే గివెన్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ టైమ్ టుడే ఆల్సో. వెన్ దే కమ్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్, ఇట్స్ హార్డ్ టైమ్ ఫర్ మీ. బట్ అదర్ హ్యాండ్ మీరు చూస్తే అది ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద పబ్లిక్ అండ్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ కమింగ్ అండ్ ఈటింగ్ దేర్. వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేసేది వాళ్ళ గురించి కాదు కదండి. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద పబ్లిక్ అండ్ కామన్ పీపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ ఫ్యామిలీ కమింగ్ అండ్ ఈటింగ్, యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కమింగ్ ఈటింగ్ దేర్. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిందే వేదం అనుకుంటే దేర్ ఈస్ సర్టెన్, ఇప్పుడు హెల్త్ సైన్సెస్లో గ్రాడ్యుయేట్స్ లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయిన వాళ్ళు దే హ్యావ్ ది ఎనార్మస్ నాలెడ్జ్ అండి. వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, హౌ టు మెయింటైన్ ద కిచెన్స్ హైజీనిక్ వే. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద, ఇప్పుడు లేట్ అవుద్దంటే అండి, లేట్ అవ్వనాకి ఇప్పుడు ఎవ్రీ కౌంటీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ రూల్స్ అండి. లేట్ అవుద్దంటే బేసికల్గా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి కావలసినంత రిసోర్సెస్ లేరు ఫస్ట్ వీళ్ళకి. సో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు మీకు కావలసినంత రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ వాళ్ళ దగ్గర 10 మంది ఉంటారండి. 10 మంది ఎంత తిరుగుతారు పాపం వాళ్ళు మాత్రం. వీ హ్యావ్ టు రిక్వెస్ట్ దెమ్ గెట్ ఇన్ టు. సో ఈ ప్రాసెస్లో నార్మల్గా లీజ్, నేను సెకండ్ది ఎల్కట్ సిటీ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు I clearly, when I'm sitting on the table and talking to them, this is the problem for me. Start date ఏదైతే అనుకున్నామో, let us say I thought of starting in April or May.
సో ఐ నో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లేట్ 4 to 6 months నేను ఆ వేవ్ ఆఫ్ అడిగాను, రెంట్ వేవ్ ఆఫ్. వాళ్ళు దానికి అగ్రీ చేశారు. కొంతమందికి ఏంటంటే 30-70 కానీ 40-60 కానీ ఎంతో కొంత మనం వీ కెన్ నెగోషియేట్ ఇద్దామండి. అట్లాగే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఇది ప్రాబ్లం ఉంటుందని. అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ని మనం వాళ్ళు లేట్ చేశారనడం కన్నా కూడా దిస్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ. వాట్ దే డూ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ. ఈవెన్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ ద వే దే కమ్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ మై కిచెన్స్. బట్ ఆఫ్టర్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే 5-6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇనీషియల్గా వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఫర్ అస్, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అవర్ రెస్టారెంట్. ఆల్సో పీపుల్ హూ coming there to eat, that may be your parents, that may be your brothers, or that may be your close friends, that may be your aptulu, whoever coming, to make sure their health are not affected because we are not following the hygienic process అని. సో ఇది మీకు బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం నెగోషియేట్ చేసుకోవచ్చండి ల్యాండ్ లార్డ్తో, మనం ఇట్లా ఉంది ప్రాసెస్ అని. అండ్ ప్రాపర్గా మనం గైడెన్స్ తీసుకుని ఎట్లా చేయాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ దాంట్లో కిచెన్ కూడా మొత్తం నేనే బిల్డ్ చేశాను. సో మనకి ఎవ్రీథింగ్ యు నో హౌ మెనీ థింగ్స్ యూ వాంట్, వేర్ యూ వాంట్ అనేటువంటిది మనం హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్తారు. మీ స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి ఇది ఇగో 3 compartment సింక్ కావాలి, లేకపోతే ఈ కూలర్స్ కావాలి, ఈ ఫ్రిడ్జ్ కావాలి, లేకపోతే ఇంత ఫుడ్ కావాలి అనేటువంటిది. ఇట్స్ దే ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ దే డూయింగ్ ద జాబ్ దేర్ బెస్ట్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్, which as a restaurant owner I have to accept it, because at the end of the day my daughter comes to eat and my son comes to eat at the same place. If I'm not following and it's turned out to be food poisoning, it's in hearts everyone. భాను గారు ఇంకా అర్థమైందండి? థ్యాంక్ యూ. యా షూర్. సుమంత్ గారు నెక్స్ట్ మీ క్వశ్చన్ అండి, ఆ తర్వాత శివ గారు కూడా క్వశ్చన్ ఉన్నట్టుంది. బట్ సుమంత్ గారు ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. యా హాయ్ అండి, వినిపిస్తుందా అన్నమాట? యా నమస్కారం అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ ఆన్ అ వెరీ బిజీ డే. నాది ఒక 3 questions ఉన్నాయండి. బట్ ఫస్ట్ బేసిక్ది, అసలు నేను రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చెయ్యాలా? నాకు ఫుడ్ అంటే చాలా ఇండియన్ ఫుడ్, తెలుగు, ఆంధ్ర ఫుడ్కి ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ అండి. ఇంట్లో చాలా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. నేను ఎంత కుక్ చేసినా అది మా వైఫ్కి నచ్చదు, అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ అది బాగోదు. బట్ ఈ కండిషన్లో ఉండి బట్ ఐ కెన్ టేస్ట్ రియలీ వెల్. ఎక్కడన్నా తిని ఓకే ఇది బాగుంది, ఇది యాడ్ చేయాలి, అలా చెప్పగలుగుతాను. ఇన్ దిస్ కండిషన్ అండ్ మై ఇంట్రెస్ట్, ఈజ్ ఇట్ my right passion to open a restaurant or is it not the right passion? అది ఎలా తెలుస్తుందని నాకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వగలుగుతారా? అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి 1-to-1 ఫోన్ చేస్తే నేను చెప్పగలను మీరు ఈజ్ ఇట్ బెటర్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఆర్ నాట్ అని. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్స్ బేసికల్లీ ఒక మనిషి రెస్టారెంట్ బిజినెస్లోకి వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఒక టేస్ట్ తెలియడం ఒకటి, తర్వాత మేనేజింగ్ ద పీపుల్ అండి. మీరు ఎంత సోషల్గా ఉండగలరు అండ్ అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. అండ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ టెల్స్, యూ కెన్ ఫిట్ దట్ ఫీల్. యూ కెన్ సీ దట్ ఎనీ రెస్టారెంట్ ఓనర్, they never be their shoulders are always down and smile on their face. So even though you have a hard time at home and you have to smile in the restaurant, right? So don't try to fight at home and when you are in restaurant business. so you always need to smile and welcoming the people and these kind of things. And definitely మీకు టేస్ట్, మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎట్లా వేయాలో తెలిస్తే దానికి అది ఒక్కటే సరిపోదండి. బేసికల్గా మీకు యూ షుడ్ హ్యావ్ ద మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్సో ఇందాక ఎవరు అన్నట్టు ఆన్ ద టోస్ ఉండాలండి. ఇప్పుడు దట్స్ ఆ ప్యాషన్ ఉండాలి మీకు, ఆన్ ద టోస్ ఉండాలి, మీటింగ్ ద న్యూ పీపుల్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు ఓవర్ ద పీరియడ్ మీరు 5-6 years చేయగలిగితే యు ఆర్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ లీగ్ అండి. అంటే మీకు ఎందుకు ఆఫ్లైన్ చెప్తున్నాను, దీనివల్ల మీకు
ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏరియా ఉందండి. క్యాపిటల్ ఏరియాలో ఈ సాటర్డే ఆర్ సండే midnight 10 o'clock or 11 o'clock నా ఫ్రెండ్కి ఏమన్నా హెల్ప్ కావాల్స్తే ఐ కెన్ కాల్ ఎనీ డాక్టర్ ఇమీడియట్లీ. దట్ కైండ్ ఆఫ్ మీకు అన్ని కాంటాక్ట్స్ బిల్డ్ అవుతుంటాయి మీకు. యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, యువర్ డెలిగేట్ ఐ కెన్ కాల్, ఎనీబడీ ఐ కెన్ కాల్ నౌ. సో ఇది అంటే సోషల్‌గా కూడా మనకి చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుద్దండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మొన్న కోవిడ్‌లో చాలా మంది స్టక్ అయిపోయారు. లాట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ హెల్ప్డ్ దెమ్ త్రూ మీ. అంటే జస్ట్ ఐ కాల్ దెమ్ అది వీళ్ళకి బాగోలేదు. అంటే దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ బిల్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మై రెస్టారెంట్ బిజినెస్. ఏ బిజినెస్‌లో లేని ఒక పాజిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ అండి. ట్రస్ట్ మీ, ఐ హ్యావ్ 6,000 ఫోన్ నెంబర్స్ స్టోర్డ్ ఆన్ మై ఫోన్. శ్రీధర్ గారు, మీరు ఇప్పుడు ఎలాగంటే మీకు చాలా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయండి అవతల side. Yeah, continue. Yeah. మీరు ఇంకోటి సార్, ఆఫ్లైన్ మీరు నాకు నా నెంబరు అక్కడ పైన డిస్ప్లే చేశారు. ఒకసారి కాల్ చేస్తే మనం మాట్లాడుకుని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చండి. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ అంటే ఈ మోర్ దెన్ 10 years అయిపోయింది. బట్ ఐఎమ్ ఓపెన్ టు హెల్ప్ అవర్ పీపుల్. ఎవరన్నా చేద్దాం అనుకుంటే అంటే ఈ కాల్లో తర్వాత ఒక పాయింట్ రవి గారు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బిఫోర్ కోవిడ్, ఆఫ్టర్ కోవిడ్ రెస్టారెంట్ బిజినెస్ మోడల్స్ కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం అండి కాల్లో, మీరు ఓకే అనుకుంటే. యాక్చువల్గా అది శివ గారు కూడా అదే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో శివ గారు మీరు ఫస్ట్ అడగండి ఆ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఐ సీ శ్రీని ఎం ఆల్సో రేజ్డ్ హిస్ హ్యాండ్. సో శివ గారు క్వశ్చన్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి, అది బడ్జెట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ రియలీ బేసిక్. ఎలాంటి బడ్జెట్ పెట్టుకోవాలి? మీరు ప్యారడైజ్ ఫస్ట్ బేసిక్ కిచెన్ అన్నారు, తర్వాత ఫుల్ ఫ్లెష్ కిచెన్ అన్నారు. బేసిక్ దానికి మినిమం ఎందుకంటే నా ప్యాషన్ ఇదా కాదా అనేది తెలుసుకోవాలి నాకు ఫస్ట్. అది చేయడానికి ఎంత బడ్జెట్ పెట్టుకోవాలి? అంటే దేర్ ఇస్ 2 ways అండి. బట్ వాట్ ఎవర్ ఐ డిడ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇస్ కరెక్ట్. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ద బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది 10,000 square feet తో పెద్ద స్టార్ట్ చేశాను నేను ముందు. నాకు యాజ్ అన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రోస్ ఐ స్టార్టెడ్ అనదర్ లొకేషన్ టు గో విత్ 25 sitting రెస్టారెంట్ నేను బిల్డ్ చేశానండి. ఇప్పుడు మీకు పెద్దదానికి దానికి ఏమి ఇప్పుడు స్లైడ్లో చూపించినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ ఉన్నది. సో రైట్ సైడ్ ఉన్నది నేను ఆఫ్టర్ 3 years ఆఫ్ మై జర్నీ ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ వన్. ఓకే, అయితేనండి ఇక్కడ మీకు బేసికల్గా ఎంత కావాలి అంటే ఇప్పుడు కరెంటు దానికి ఇప్పుడు మినిమం మీరు చిన్నది ఒక 15-20 covers తో బిల్డ్ చేయాలన్నా మనకు ఒక 250,000 అయితే అవసరం అవుతుందండి. ఇప్పుడు పెద్దది మీకు కావాలంటే ఎనీథింగ్ ఇట్స్ యువర్ థింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంబియన్స్ యూ వాంట్ టు పుట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎనీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 600K to 1.5 million అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను మీరు చెప్పినట్టుగా ఐ కాల్ యూ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు ఏ స్టేట్ లో ఉంటారండి మీరు? నేను మిషిగన్ అండి. మిషిగన్. ఓకే 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 ఓకే, డెఫినెట్లీ వి టాక్ అండి. ఎక్కడండి మిషిగన్ లో? లాన్సింగా లేకపోతే? లేదండి, డెట్రాయిట్ సబర్బ్స్ లో ఉంటాను. ఓకే ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్స్. క్వశ్చన్స్. సో నెక్స్ట్ శివ గారు. Okay, I will come to it. Next, Sriniyam garu, you raised your hand. If you can ask me a question. Sir, thanks and Sridhar garu ఈ సెషన్ పెట్టినందుకు. A couple of questions అండి. ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే చెఫ్స్ కి యాక్చువల్ గా పర్టికులర్ వీసా అంటే ఏం లేదు. మన ఇండియా నుంచి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మటుకు 99% ఇల్లీగల్ అని విన్నాను. హౌ డు యూ మేనేజ్ దాట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సపోజ్ 100 covers ఉన్న దానికి మనకి ఎంతమంది చెఫ్స్ కావాలి అనేది ఎట్లాగా డిసైడ్ చేస్తారు? ఈ రెండు.
It is not about 100 covers or 200 covers, doesn't matter. And how much business you are doing, that it boiled down to that point actually. ఇప్పుడు 100 కవర్స్ పెట్టుకుని మీకు రోజుకి 10 మంది వస్తే మీకు 10 జనాలు అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు. ఓకే. అదే ఇప్పుడు 100 కవర్స్ పెట్టుకుని మీకు ఇట్స్ వాట్ ఐ రికమెండ్ ఎవరీ వన్ ఈజ్ వన్ థింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ యూర్ ఇన్ ఐటీ. We want more people on the project. Management want to cut down the people. This is everywhere, right? Is across the globe. This is a common practice. So, ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు let us say you start with minimal అండి. As and when you feel that business is going up and you need your people are struggling, you start inducting the people. ఇప్పుడు చాలా మంది ఎస్పెషల్లీ I'm not here to blame any ఫ్రాంచైజ్ బిజినెసెస్. వాళ్ళు స్టార్టింగ్ ఏం చేస్తారంటే 10 మందిని పంపిస్తారు. వాళ్ళు ఈ ఓనర్కి శాలరీ ఇచ్చుకోవాలా లేకపోతే వీడు సర్వైవల్ చూసుకోవాలా అనేటువంటిది కష్టతరమైన పరిస్థితి. క్లోజ్ అయిన రెస్టారెంట్స్ చాలా ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు అందుకే నేను స్టాండ్ అలోన్, నేను ఎవరికి కూడా ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోలేదు సొంతంగా. ఐ కెన్ ఎండ్ అప్ విత్ యు డోంట్ నీడ్ టు పే ఎనీవన్ అండ్ యూ try to build your own restaurant model. That's what I did and basically. So అందువల్ల మీకు let us say ఒక 4-5 people కిచెన్ స్టాఫ్ తో స్టార్ట్ చేస్తే మీకు బాగా పెరుగుతున్నప్పుడు మీరు పెంచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చండి. మినిమం ఈజ్ 4 అండి బేసికల్గా. అంటే మినిమం 4 అంటే 4 చెఫ్స్ అండి, లేకపోతే ఇంక్లూడింగ్ కట్టర్ అండ్ డిష్ వాషర్ వీళ్ళందరూ. సపోజ్ 100K పర్ మంత్ చేస్తుంది అనుకోండి, అది యాక్చువల్లీ అంత ఆప్టిమైజ్ స్టాఫ్ అనేది ఎట్లాగా మనం డెరైవ్ అవుతాం? 100K మీరు చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ నెంబర్స్ అండి. ఇప్పుడు మీకు 100K మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీ రెంట్ ఎంత, మీ యూటిలిటీ బిల్స్ ఎంత, మీ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత, ఇవన్నీ చేసుకుని మనం ఇప్పుడు మన రెస్టారెంట్ పెట్టింది మనం ₹1 తీనాకి మన ఎంప్లాయీస్కి ₹1 ఇవ్వనాకి కానీ మొత్తం అంతా ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వనాకి కాదు కదండి, రైట్? యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ దేర్. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ ఒక 100K చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ లోడ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్. ఐ వుడ్ సే ఫర్ 100K బిజినెస్ మీరు ఆ నెంబర్స్ ప్రకారం అడిగితే ఐ గో విత్ 6 people అండి, ఇంక్లూడింగ్ కట్టర్స్ అండ్ హెల్పింగ్ స్టాఫ్ అందరు కలిపి. Fortunately, unfortunately, these, especially couple of some Indian chefs, not all, some Indian chefs, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మీకు ప్రతిదాన్ని వర్క్ని డివైడ్ చేసేస్తున్నారు. కటింగ్ ఒకటి అంటాడు, లేకపోతే ఇంకొకడు ఉల్లిపాయలు తొక్క తీసి కూడా ఒకటి అంటాడు, ఇంకోటి అంటాడు, అది అంటాడు, ఇది అంటాడు. ఈ వర్క్ లోడ్ తగ్గించుకోడానికి ఇంక్లూడింగ్ ఎవరి వన్ ఐ వుడ్ సే 6 is enough అండి. హౌ అబౌట్ దట్ వీసా థింగ్ అండి? వీళ్ళందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ ఇల్లీగల్స్ అని విన్నాను. అది అంటే మన దగ్గర అయితే నేను ఆఫ్లైన్ మీతో మాట్లాడతాను తర్వాత కాల్ చేస్తే. బేసికల్గా ఏం లేదండి, ఇప్పుడు వీసా అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా నేను వీళ్ళు షిప్ మీద వచ్చి చేసినప్పుడు అగైన్ ఐ ఫైల్డ్ ఇట్ త్రూ మై లాయర్. సో అది ఇష్యూ ఏం లేదు మనకు, ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. మెక్సికన్స్ అందరికి కూడా దే హ్యావ్ దట్ వర్క్ పర్మిట్ టు వర్క్ అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. గుడ్ అండి. సో నెక్స్ట్ నారాయణ రావు గారు, ఇఫ్ యు కెన్ అన్మ్యూట్. నమస్తే సార్. నమస్తే శ్రీధర్ గారు. నారాయణ రావు. బాగున్నారా? బాగున్నాను సార్. I have very few words for Sridhar garu. Recently I talked to him when I need some advice. Without asking anything, he was like kind of very kind and he guided me very well. He has given me some confidence and I just want to say thank you, and his words helps, that's all I want to say. Thank you very much, sir. Thanks. థ్యాంక్స్ అండి. ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాలి సార్, ఇది అసలు దీనికి నేను చేశాననేటువంటిది కన్నా పక్కన పెడితే మనకి ఈ 1.5 year బ్యాక్ బెస్ట్ ఫైర్ ఒక సెషన్ కండక్ట్ చేసింది, అందులో పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా నేను బెస్ట్ ఫైర్ టీమ్కి, రవి గారికి, వెంకటేరబండి గారికి, వీళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దే క్రియేట్ ద ప్లాట్ఫామ్
నేను మాట్లాడాలనుకుని చెప్పాలనుకుంటా, కానీ నా ట్రేసబిలిటీ ఇస్ వెరీ లెస్ ఇయర్. నేను క్యాపిటల్ ఏరియాలో చెప్పొచ్చు. బయట స్టేట్ల నుంచి కూడా దీన్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి మంచిగా చేస్తున్నారంటే హెడ్స్ ఆఫ్ టు యూ గైస్ అండి. బెస్ట్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. డెఫినెట్లీ అండి. ఆ ఫ్లైయర్ నుంచే నేను ఐ గాట్ యువర్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ how I, reached you, sir. Thanks to the APTA team or the Best and Fire team, the volunteers. Yeah, definitely, and the Best Fire team. I mean, everybody does their volunteering and very sincerely, so that is good. And next, ఇంకెవరో ఇందాక కిరణ్ రావులపల్లి గారు ఎవరో ఇచ్చినట్టున్నారు చెయ్య. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శ్రీధర్ గారు, ఒక శివ గారి దగ్గర నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అండి. అదే బేసిక్ గా కోవిడ్ టైంలో చాలా రెస్టారెంట్స్ ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి కదా, అంటే మీరు దాన్ని అలాగే హ్యాండిల్ చేశారు, అలాగా సస్టైన్ అయింది బిజినెస్ ఏదండి కోవిడ్ లో అండి? ఓకే ఓకే, కోవిడ్ టైంలో. యా, దిస్ ఇస్ ద థింగ్ అండి. ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో మనం ఏం చేసామంటే బేసికల్గా దిస్ దట్స్ వేర్ మై ఎంటర్ప్రీనర్ స్కిల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. చాలా మంది ఇప్పుడు కోవిడ్ ఇట్ వాజ్ సడన్లీ డ్రాప్ అండ్ స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ 2020 the first week, March 7th, I believe. Still I remember the date. నార్మల్గా మనం క్యాటరింగ్స్ చాలా ఎక్కువ చేస్తాం. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ 14,000 వర్త్ ఆఫ్ క్యాటరింగ్ ఆన్ సమ్ హ్యాండ్ ఆన్ ఐ థింక్ March 14th. సో 7th went well and 14th వచ్చేటప్పటికి ఒకేసారి ఇట్స్ 70% got cancelled. So like other restaurant owners, I was also a little panic and what is happening, and I was sitting at home, and I'm telling you frankly from my heart, and I'm not hiding anything what has happened to me. And నేను ఇంట్లో కూర్చుని ఊరికనే లెక్కలు వేసుకుంటున్నా, అంటే మంత్కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లూజ్ 20,000 and it's going to be $250,000 a year I'm going to lose. How to handle this? And just as ఫస్ట్ హిట్ అట్లా ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచన ఎట్లా ఉందంటే, ఓకే, $250,000 మోర్ దెన్ $250,000 అండ్ couple of years, ఇది 3 years sustainability ఉంటే ది లాస్ట్ మేబీ మోర్ దెన్ వాట్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్. దిస్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఎవ్రీథింగ్. And suddenly, then I thought, let us face, not only me, world is facing this, let me face this. సో ఆ టైంలో ఏం చేశారంటే ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ప్రతి రెస్టారెంట్ ఓనర్స్కి ఉండి, immediately next week, I think March 21st, still I remember that weekend dates, March 7th, 14th and 21. So 21 is where we completely dry down without any business. So immediate గా వీళ్ళు రెస్టారెంట్ ఓనర్ పానిక్ అయిపోయి ఏం చేశారంటే, దే స్టార్టెడ్ కటింగ్ ద స్టాఫ్ అండి. స్టాఫ్ని కట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. అండ్ షిఫ్ట్ బేస్ మీద 10 మంది ఉంటే 9 పిలిచి వాళ్ళని, నువ్వు 3 గంటలు పని చేయి, 4 గంటలు పని చేయి అన్నారు. దెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్, దీస్ పీపుల్ వర్క్డ్ ఫ్రమ్ మీ. నా కొత్త ఎంప్లాయీ వచ్చి 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న అతను, అంతకుముందు వాళ్ళు 10 to 11 years నుంచి మన దగ్గర ఉన్నారు. How we can run away from these people and simply say, I'm going to struggle, get out of my restaurant and I'll pay you some compensation. Adi correcta lekapothe what I can do for them? So నా ఇన్స్టెన్సెస్ ఒప్పుకోలేదండి. ఎందుకంటే మనం మనది నమ్ముకుని 10 years నుంచి దే ఆర్ నాట్ వైట్ కాలర్ జాబ్స్. దేర్ couple of chefs make a lot of money, but other people, they are blue collar jobs. They work hard in the kitchens. దీనికి చెప్పే ముందు, it's not easy sitting in the, ఇది జైల్ అండి. ఇట్స్ జైల్. కిచెన్ ఈజ్ a jail for them. They start at sometimes 4 o'clock, 5 o'clock in the morning, and with just 2 hours break they finish at 10 o'clock. సో ఇవన్నీ నాకు మైండ్లో తిరుగుతున్నాయి. ఏం చేయాలి? am I going to fire the people, which is against my way of handling? And when you look at the money, I can do different things, but I'm looking in the different aspect. అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇమీడియట్గా ఒక థాట్ ప్రాసెస్ లాగా, I started thinking myself what to do then. The first thing I decided, okay, let me lose $250,000 in first year, but I still going to keep my employees. No matter what, I'll pay full, I'll keep their employees.
If problem is too much, I'll go and talk to them. I'll pay only 60%, 70% till this. But that was not happened, fortunately. నేను కూర్చుని అట్లాగా ఆలోచించి చేసినప్పుడు then I decided to came up with an idea. ఇప్పుడు అందరూ డిఫెన్సివ్లో వెళ్తున్నారు, రిసోర్స్ను తగ్గించుకుంటున్నారు, ఇది ప్రాబ్లమేటిక్ అవుతుంది. అండ్ ఐ కాల్డ్ ఏ టీమ్ మీటింగ్ అండ్ సే come up with some creative things, the creative menu which we can put in the daily basis to attract the customers. Come out of this thing, we increase the delivery bandwidth, and also మనం కొత్త వెరైటీలు ఇప్పుడు ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో కావచ్చు, లేకపోతే తెలంగాణలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా కొత్త వెరైటీలు, చైన్ వెరైటీలు మనం డైలీ స్పెషల్స్ కింద పెట్టి టు అట్రాక్ట్ ద కస్టమర్, we give slash down the biryani rates and we will try in this way. Trust me, and April 2nd week I started making the money, started making the profits. Basically I implemented in the March 3rd week. So it's because, as I told, I have 6,000 people in my this one, and 4,000 people on my email. So I started blasting every day. This is the specials. Today is like aritipu vepudu, something like that, fish fry, 10 items, different kind of biryanis, pulao, Rajgari pulao, or something, Kashmiri pulao. These kind of things, 10 items are blasted. And we started, we leave your food at garages. We don't touch, you call them and pay us. You can pay online. That's what I adopted. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలండి, ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్, అంటే మా పిల్లలు ఎవరు లేరు కాబట్టి చెప్పాలి. మై సన్ వాజ్ డ్రైవింగ్. సో నేను నా ఎంప్లాయీస్ని మీరు కోవిడ్లో డెలివరీ చేయండి అని చెప్పి రిస్క్ తీసుకోమని చెప్పే ముందు, మై సన్ దట్ టైమ్ హీఈస్ 18 అండి. అప్పుడు ఆ టైంలో తను ఏమన్నా, డాడీ మనం వెళ్ళి వాళ్ళని చేయమని మన ఇంట్లో కూర్చోవడం బాగోదు, ఐ ఆల్సో డూ ద డెలివరీస్ అని ఆ కుర్రోడు చేశాడు నాకు డెలివరీస్. సో టు గివ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ టు మై ఎంప్లాయీస్, హీ ఆల్సో ప్యారలల్లీ డూయింగ్ డెలివరీస్ ఇన్ దట్ COVID time, when it was in peak, he is wearing mask and he is taking the food and delivering at other homes. It's just, you don't need to work to give the confidence to my employees. That's what his idea is. Daddy, don't tell a couple of our drivers to go, I also join them. That's why we build the trust on the people. Then, so my staff is with me. They trusted me a lot that COVID time, when the people are not getting the salaries, they're getting the full salaries. Trust me, and 2020 profits is my highest profits in my restaurant business. If you somebody look at my tax returns, I made hell lot of money in the 2020 when people are struggling. Sridhar garu chala manchi points and practical points. మీ సన్న కూడా చాలా, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ లీడింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్. దట్స్ వెరీ గుడ్ అండి. ఇది నెక్స్ట్ కిరణ్ రావులపల్లి గారికి క్వశ్చన్ ఉంది, ఆ తర్వాత ప్రసాద్ గారికి. కిరణ్ గారు, ఇఫ్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్. షూర్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీధర్ గారు, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు అండి, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. బిజినెస్ చేయటానికి మీరు చెప్పిన 2 పాయింట్లు నాకు బాగా నచ్చినాయి అండి. ఒకటి, కంప్లీట్ ప్యాషన్ ఉండాలి. రెండోది, మీరు ఇప్పుడు ద వే యూ ట్రీటెడ్ ఎంప్లాయీస్ రైట్ అండి, డెఫినెట్ గా గుడ్ హార్ట్, గాడ్ విల్ బ్లెస్ అండి. సో అది నాకు ఒక క్వశ్చన్ శ్రీధర్ గారు, సారీ ఇది డమ్మీ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు, బట్ నాకు ఫుడ్ మీద చాలా ప్యాషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి. బిర్యానీస్ మీద ఫోకస్ చేయాలని నా మెయిన్ థింగ్ అండి. కాకపోతే ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్ మై సెల్ఫ్ హౌ టు మేక్ ఏ గుడ్ బిర్యానీ. అంటే ఇంటిలో చేసేది కాదు, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 500 మందికి లేదా 400 మందికి ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు కుక్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు బి మాస్టర్ ఇన్ ఇట్, సో దట్ నేను తర్వాత హైర్ చేసుకున్నా కానీ వాళ్ళని ట్రైన్ చేయగలుగుతానండి. సో ఐ నో వాట్ ద ఫుడ్ ఐఎమ్ కుకింగ్. కాకపోతే అది ఎట్లా చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్. ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలో తెలియట్లేదు సార్ నాకు యాక్చువల్గా. ఎనీ సజెషన్? మీరు ఎక్కడ ఉంటారు సార్? మీరు సార్, నేను యాక్చువల్గా 3 months బ్యాక్ ఆస్టిన్ మూవ్ అయ్యానండి. ఐ కేమ్ టు ఆస్టిన్ అండి ఇప్పుడు. మీరు
anytime you can come to us, I'll make sure you learn properly. You can stay with us a week. So you can stay with my home and I'll take you every day and you can learn nicely. That's really wonderful, Andy. Thank you so much. Yeah. Thanks a lot, Andy. Yeah. So next, Prashad Garandi, if you can ask your question. రవి గారు, నేను వరాసుంకర్ అండి ఫ్రమ్ అట్లాంటా. థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ గారు, చాలా వండర్ఫుల్ సెషన్ అండి. అండ్ ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది కైండ్ హార్ట్ అండ్ ది వే ఇంప్లిమెంటెడ్ అండి. కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే మిమ్మల్ని ఆఫ్లైన్ రీచ్ అవుతాను. మీరు అంటే మీరు విజయవాడ వన్నెంరెడ్డి వాళ్ళకి రిలేటివ్ అండి, వివిఎస్ ప్రసాద్ న్యూరాలజిస్ట్ కి? మా చిన్నానండి ఆయన. చిన్నానండి. అయితే మీతో ఆఫ్లైన్ రిలేటివ్ కోఆర్డినేట్ చేస్తానండి. మాకు కూడా బాబాయ్ అవుతారు. నేను వరాసుంకర్ అండి. ఓకేనండి, నేను ఆఫ్లైన్ కాంటాక్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ రవి గారు ఫర్ దిస్ సెషన్ కోఆర్డినేషన్ అండి. థ్యాంక్స్ వరా గారు. సో ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? సార్ శ్రీధర్ గారు, రవి పులేటి అండి. Sir, like for the restaurant business, is it definitely necessary that we need to be a chef? No. Or go ahead. Okay. Go ahead and support. Or we need to be passionate to like establish a restaurant and serve people and serve good food. So and then we can go for a good cook, and then we will be able to manage it that way, or you need to be a part of a cooking process or whatever. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు జాయిన్ అయ్యలేదు, అదే చెప్పానండి. యాక్చువల్గా మనకి యూ షుడ్ నో ద టేస్ట్ అండి ఫస్ట్. ఓకే, ఆ టేస్ట్కి ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ పడతాయి మనం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇన్నాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏ రోజు గరిటె పట్టుకోలే. ఓకే, సో ఏదో మా పిల్లల్ని ఒకరోజు ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఏదో సంథింగ్ టమాటా ఫ్రై ఏదో చేసి ఇచ్చాను తప్ప. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఐ హావ్ టచ్డ్ స్పూన్ కానీ పుట్టుకోలేదు. నేను ఎప్పుడు కూడా కౌంటర్ మీద కూడా ఎక్కువ ఉన్నానండి. ఇట్స్ నాట్ షో ఆఫ్ బిజినెస్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు బి ద పీపుల్ ఆల్ ద టైమ్. సో నేను గరిటె కూడా ఎప్పుడు పట్టుకోలేదు. సో అందువల్ల ఇది మీకు అంటే మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అండ్ పీపుల్ స్కిల్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ టేస్ట్. ఈ మూడు కాంబినేషన్ రెస్టారెంట్ అండి మనకి. యువర్ ప్యాషన్, యువర్ పీపుల్ స్కిల్స్, యువర్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్, దీస్ ఆల్ కాంబినేషన్ ఈజ్ రెస్టారెంట్. మొన్న ఒక ఆయన చౌదరీస్ ఆయనకి దాని బంచ్ ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి. ఒక 20-25 బిల్డ్ చేసినట్టున్నాడు ఆయన. ఈజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్గా. వన్ డే ఈజ్ కమింగ్ అండ్ టాకింగ్ టు మీ అండ్ ఈజ్ టెల్లింగ్ అనమాట, నేను సక్సెస్ఫుల్ అని ఎప్పుడు అనుకుంటానంటే నేను రెస్టారెంట్ సక్సెస్ చేసినప్పుడు అనుకుంటానండి. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు డూ ఇట్, బట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ప్యాషన్ అండ్ యువర్ స్కిల్స్ అండి బేసికల్గా. Got it, and thank you for the inputs, and thanks so much. అండ్ శ్రీని గారు, మీకు ఏవో క్వశ్చన్ ఉన్నట్టుంది. శ్రీనియం అంటే ఇందాక శ్రీధర్ గారు కపుల్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేశారు, నేను తర్వాత కవర్ చేస్తాను. కాస్ట్ కంట్రోల్ మీద అట్లా అన్నారు, అందుకని ఆయన్ని అందు మీద టచ్ చేయమన్నా. ఓకే అండి. సో నేను ఒక 2-3 minutes చెప్తానండి. ఇదంతా కూడా మన తర్వాత మీకు కావలిస్తే నాకు కాల్ చేయొచ్చు. ఎనీ టైమ్ అవైలబుల్. నాట్ ఎనీ టైమ్ ఐ కెన్ కాల్ యూ బ్యాక్. యూ టెక్స్ట్ మీ అండ్ వీ కెన్ టాక్ అండి. దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అండి, వీళ్ళందరికీ కూడా మనం ఫుడ్ని ఎట్లా చూస్తాం అనేటువంటిది ఫస్ట్ పాయింట్ అండి. ఈజ్ ఇట్ ఫుడ్ బిజినెస్ని మనీ మేకింగ్గా చూస్తామా, లేకపోతే ఎమోషనల్గా చూస్తాం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ అండి. ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడు ఈ ఫీల్డ్లో ఐ నో కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్, ఐ యూస్ టు టెల్ దెమ్. వన్ గై ఫ్రమ్ నాకు దగ్గరలోనే ఓపెన్ చేశాడు. నా దగ్గరికి వచ్చి బాధపడుతూ ఉండేవాడు, సరిగ్గా నట్టలేదు, మీది బాగుందని. అంటే ఇట్స్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు, ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ, ఇప్పుడు నేను నాది బాగా నడవట్లేదంటే నాలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందనుకోవాలి తప్ప వేరేవాడికి పడి ఆడడంలో ఉపయోగం లేదు. ఇప్పుడు ఒక మార్కెట్లో ₹1 ప్రాఫిట్ వస్తుందంటే మన పక్క రెస్టారెంట్ కూడా 25 cents షేర్ ఆడి తీసుకోవాలి, మనం 25 cents షేర్ తీసుకోవాలి. అట్లా ఉండాలి. ఇప్పుడు వేరేవాడి పిల్లల్ని
వెళ్ళవలసిన డబ్బులు నేను తీసుకుని నేను సుఖపడిపోవాలని ఎప్పుడు అనుకోనండి. దట్స్ వాట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ ఐ వర్క్ విత్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనీగా మీరు ఇప్పుడు నేను గ్యాస్ స్టేషన్ రన్ చేశానండి. గ్యాస్ స్టేషన్ రన్ చేసినప్పుడు నాకంతా డబ్బులే కనపడి, దేర్ ఇస్ నో ఎమోషన్స్ అటాచ్డ్ టు ఇట్స్ ఓన్లీ నువ్వు ఎంత కొంటావు, ఎంతకు అమ్ముతావు, ఎంత నువ్వు మ్యాన్క్యులేట్ చేయగలవు గ్యాస్ ప్రైస్ని అనేటువంటిది గేమ్లో ఉంటుంది. బట్ వేరేస్ మనం ఫుడ్ బిజినెస్కి వచ్చేటప్పటికి ఐ నో డెఫినెట్లీ మనీ ఈజ్ వన్ పార్ట్, యాజ్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ చారిటీ, అండ్ దట్ ఇట్ టైడ్ విత్ ద ఎమోషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండి. సో లెటస్ సే, ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు మీ రెస్టారెంట్కి ఎవరో ఒక మనిషి వచ్చి మీరు ఆయన భోజనం చేస్తున్నప్పుడు, అంటే ఓల్డెన్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ అనుకోండి, ఏదనుకోండి, మనం కొంతమంది బిజినెస్ లాజిక్ ఎలా ఉంటుందంటే, అంటే ఇట్స్ హ్యాపెన్, ఐ హ్యావ్ ద పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ సమ్ అదర్ రెస్టారెంట్స్. మీరు ప్లేట్ని చూసి నాకు ఎంత డబ్బులు వస్తాయి అని మీరు అనుకున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడు సక్సెస్ కాలేరండి బిజినెస్లో. సో మీరు ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ లుక్ అట్ దేర్ ఫేస్ అండ్ సీ దట్ హౌ మచ్ దే ఆర్ హ్యాపీ. సో ఆ ఫీలు ఎమోషనల్గా ఉన్న వాళ్ళే ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్లోకి రమ్మని నేను సజెస్ట్ చేస్తానండి. అంతేగాని ఇట్స్ మనీ అనేటువంటి ఫీల్ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్కౌట్ లాంగ్ టర్మ్ అండి. అట్లా వర్కౌట్ అయ్యే బిజినెస్ కూడా ఉంది మోడల్ ఇందులో. సో అది ఇప్పుడు నేను ఇందాక అడిగినట్టు నేను చెప్తాను అది. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు బేసిక్స్ అండి, ఇప్పుడు దిస్ 2 థింగ్స్ వీ కెన్. సార్ ఇందాక మీ క్వశ్చన్ ఏంటండి? నేను వేరేదేదో ఎమోషనల్ ఏదో చెప్తున్నా. కాస్ట్ కంట్రోలింగ్ ఆస్పెక్ట్. కాస్ట్ కంట్రోల్ ఆస్పెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు దానికన్నా ముందు బిఫోర్ కోవిడ్, ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఒక నిమిషం చెప్పుకుందామండి. షూర్. ఇప్పుడు మీకు బిఫోర్ కోవిడ్ మనం ఫైన్ డైన్ రెస్టారెంట్స్ మనం ఎంత పెట్టినా, ఎంత పెద్దగా పెట్టినా బాగుండేదండి. ఇప్పుడు బిగినర్స్కి నేను ఆఫ్టర్ కోవిడ్ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే 200-250K పట్టుకుని మంచి ప్లేసుల్లో టు గో మోడల్ విత్ 20-25 సిట్టింగ్ మేక్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ నవడేస్. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక పక్కన రిసోర్స్ షార్టేజ్ ఉంది, సెకండ్ ఏమో మీకు పేరోల్స్ పెరిగిపోయినాయి, ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ పెరిగిపోయింది, ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత అన్నిటికన్నా పెద్ద హిట్ ఏంటంటే రా మెటీరియల్ పెరిగిపోయింది బాగా. రా మెటీరియల్ హీటింగ్ 30-40% హైయర్ దెన్ వాట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ 2020 అండి. సో ఇవన్నిటిలో మీరు పెద్ద వెంచర్స్ పెట్టుకోవద్దు కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో. ఓన్లీ ఐ రికమెండ్ టు గో విత్ ద టు గో మోడల్స్. లైక్ మీరు చూస్తే ఈ స్క్రీన్లో రైట్ సైడ్ కనపడుతుంది ప్యారడైజ్ ఇండియన్ క్విజిన్ అని, చూసారు కదా చిన్నది, ఇంకోటి ఎల్కాట్ సిటీ లొకేషన్. హలో, ఆ టైప్ మోడల్లో పెట్టుకోండి. ఆ టైప్ మోడల్లో పెట్టుకుంటే మీరు అన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చండి. మీ రెంట్ ఈజ్ లెస్ అండ్ యూ కెన్ రన్ విత్ ద లెస్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఫ్రంట్ స్టాఫ్, చెఫ్స్ అండ్ ఫ్రంట్ స్టాఫ్. సో ఒక 2021లో కొన్ని మంత్స్, ట్రస్ట్ మీ అండి, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 1500-1600 square feet, ద రైట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 10,000 square feet. 2021లో క్యాటరింగ్ పక్కన పెట్టి మనం చూస్తే చిన్నది ఎక్కువ ప్రాఫిట్ చేసింది నాకు. సో ద పీపుల్ మోర్ యూజ్ టు ద టు గో కాన్సెప్ట్ అండి. ఎర్లియర్ పీపుల్ ట్రెడిషనల్ వే కమ్ అండ్ ఈట్ అట్ రెస్టారెంట్. Now that the switch happened is like a lot of work from homes. The habit of coming and sitting and eating families, the percentage is slowly reducing. Taking home and sitting on their patio or balconies or decks, they started doing that. ఈ మోడల్ ప్యాటర్న్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా టు గో రెస్టారెంట్ చిన్న మోడల్లోకి వెళ్ళవలసింది. Even that other day I was talking to the, I think, Minerva owner in Seattle. I think Vannemreddy, I think.
రైట్ భాను గారు? ఈ మా ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మేము వి కేమ్ టు ద సేమ్ కంక్లూజన్ దట్ ఆయన కూడా పెద్ద చైన్ ఉంది. బట్ దట్స్ వాట్ వీ ఫీల్ నో బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్, యువర్ కాంటాక్ట్స్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ విత్ బిగ్ రెస్టారెంట్స్. But the people who are coming into the newly coming into this business, I would recommend look at the place. There is a lot of residence areas, and start nicely with some deals and specials, and start with the to-go places with 20-25 sittings. This investment is around $250,000. If you start building from the scratch, if it is somebody is selling it, 60-70,000, you can get it. It's going out of business, 60,000. సో ఇక ఇందాక మనం ఆఫ్లైన్ కూడా మాట్లాడుకుందాం సార్, రిసోర్స్ కంట్రోల్ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు అని. ఒకటి ఏంటంటే క్రాస్ ట్రైన్ అండి, ట్రస్ట్ ఇన్ ద ఈవెన్ లెస్ వేజెస్ పీపుల్ కూడా ట్రస్ట్ చేయండి మీరు. ఎస్పెషలీ నేను క్లియర్గా చెప్తున్నా, పీపుల్ ఫ్రమ్ అండారెస్ అండ్ వాటమాలా, their hands are good. They can do it better than Indian people sometimes. It's not that all the people you hire the Mexican people or something. You have your main chef sitting there, so who is guiding them, and these people will, he making sauces and giving them. ఇట్లా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మనం దీన్ని. మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా కావాలంటే 1-to-1 మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అండి. We're just looking at the time and the last question. Bhaskar garu meeku question ఏంటంటే, so this will be the last question. ఏమైనా questions ఉంటే we can collect the question and discuss with Sridhar garu. So Bhaskar garu, థ్యాంక్ యూ రవి గారు. నమస్తే శ్రీధర్ గారు. నేను మేరీల్యాండ్ నుంచి అండి. మీ రెస్టారెంట్ ఇంతకుముందు గీదర్స్బర్గ్ లో కూడా ఉంది కదండి ఒకసారి? లేదు, గ్యాదర్స్బర్గ్ మంది కాదండి, అది ప్యారడైజ్ బిర్యానీ పాయింట్, అది డిఫరెంట్ పీపుల్. అది మీరు ఎక్కడండి, క్లాస్బర్గ్ లో ఉంటారా మీరు? లేదండి, గీదర్స్బర్గ్ లోనే. ఒకసారి మీ ఎలికట్ సిటీ రెస్టారెంట్ కి వచ్చాను నేను ఒకసారి, కాకపోతే మీరని తెలియదు నాకు. సో నాకు ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు మీరు వీకెండ్స్ క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వీక్ డేస్ కొంచెం నార్మల్ గా ఉంటుంది. హౌ యూ మేనేజ్ ఇన్ బోత్ వేస్? The only we can play around the temporary employees అండి. అంటే మనం ఫ్రంట్ పెట్టుకునే ఎంప్లాయీస్ ని మనం ప్లే అరౌండ్ చేయదు. లెట్స్ సే వీక్ డేస్ మీరు ఫ్రంట్ 2-3 ఉంటే, వీకెండ్స్ మీరు బిజీగా ఉన్నట్టు 6-7 పీపుల్ పెట్టుకోవచ్చు. వీ కెన్, దట్ ఈస్ ఎనీ మీకు పర్మనెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే కిచెన్ ని మీరు డిస్టర్బ్ చేయలేరు. యూ హ్యావ్ ది బిజినెస్ ఆర్ డోంట్ హ్యావ్ బిజినెస్, మనం ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఎండ్ మనం ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయలేం బ్యాక్ ఎండ్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఆల్ అబౌట్ bringing somebody on the weekend. That's not going to work out, because their communication, their rapport is important, coordination is important to give a good product. And so మీరు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగింది ఏంటంటే ఫ్రంట్ స్టాఫ్. లెట్ us say today you have 150 people on your restaurant, and you think that weekend you have 150-200 people coming for a buffet, you can temporarily hire people, 4 people or 3 people, and you should have the 3 people minimum. మనకి ఇప్పుడు కూడా పర్మనెంట్ వాళ్ళు ఉండాలి. దాన్ని మనం మిటిగేట్ చేయలేం. బట్ వీకెండ్స్ లో మీరు టెంపరీగా ఎవరన్నా హైర్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు అండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీరు ఇంకా లోకల్ ఉన్నారు కాబట్టి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. నేను ఒకసారి మీ లొకేషన్ బాల్తిమోర్ లొకేషన్ లో కలుస్తానండి. నాకు ఇప్పటి వరకు బాల్తిమోర్ లో ఉందని తెలియదు, ఎలికట్ సిటీ ఒకటే తెలుసు. సో ఐ విల్ మీట్ యూ దేర్. షూర్. Thank you. Hi Ravi, Madhuni, can I ask one question? Yeah, Madhu garu, go ahead. Madhuli and Sridhar garu. Madhu garu బాగున్నాను. Really wonderful session. Actually గా దీంట్లో కాల్లో ఒక ఇద్దరు నాకు క్లోజ్, దే రియల్లీ వాంట్ టు స్టార్ట్ దేర్ బిజినెస్, సో దే హ్యాడ్ దేర్ క్వశ్చన్. అయితే ఒకటి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీవన్ ఆర్, ఇప్పుడు మనం మీరు రెస్టారెంట్ పెట్టాలన్నప్పుడు యూ గెట్ ఎనీ స్టార్ట్స్, ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ డు వి రియల్లీ నీడ్ టు స్టార్ట్ అనదర్ వన్? హౌ డు యూ డిటర్మైన్ అండి? there are already 30-40 restaurants, but still we want to start restaurant.
So do you take any measurements? And end of the it's boiled down to అంటే see ఒకటండి అంటే Coming to Austin, and Austin is really growing. So some of our people, they want to start restaurant there. షూర్ అండి మధు గారు. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా డెఫినెట్గా అండి అంటే ఇప్పుడు అండ్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఎనీ వన్ టు అట్ దిస్ పాయింట్ మేబీ ఆఫ్టర్ 4-5 years దేర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో ఈ పాయింట్లో నేను చెప్పేది ఏంటంటే గో ఫర్ ద టు గో మోడల్ అండి. Okay. రాదర్ దెన్ గోయింగ్ ఫర్ ద బిగ్ వన్స్ యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, గో ఫర్ టు గో మోడల్. ఒకసారి మీకు అక్కడ క్లిక్ అయిన తర్వాత నేను రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. నేను పెద్ద స్టార్ట్ చేసి చిన్నదానికి వచ్చా యాక్చువల్లీ, విచ్ ఇస్ నాట్ రైట్. I see your point. బట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ వాజ్ ద రైట్ డెసిషన్. బట్ ఈ రోజు ఉన్న ఆఫ్టర్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో అయితే ఈ స్టాఫ్ కూడా దొరకడం, ఐనో కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ ఏరియా కాంటాక్టింగ్ మీ అబౌట్ స్టాఫ్. సేమ్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ చిన్న మోడల్ టు గో మోడల్ తీసుకుని ఇప్పుడు 200-250K మన ప్యాషన్ బట్టి చేసుకుంటే డెఫినెట్గా అండి. ఇప్పుడు ఈ కాల్ ఏదో ఊరికనే మనం మాట్లాడాలని పెట్టింది కాదు. రవి గారు అడిగినప్పుడు చెప్పేది, ఎవరికన్నా ఇంటెన్షన్ ఉంటే దే కెన్ కనెక్ట్ విత్ మీ, ఐ కెన్ టాక్ టు దెమ్. ఈవెన్ ఇఫ్ నీడెడ్ ఐ కెన్ కమ్ one day to hostel and we sit and talk and I see the restaurant and what to do. నేను హెల్ప్ చేయగలను. Sure, Andy. That's wonderful. Thank you, Sridhar garu. Yeah. Thanks. Yeah, thanks a lot, Andy. Sridhar garu, like that's been a really great session with lot of practical examples, Andy. అదే ఒకటి నేను మీ రెస్టారెంట్ లో ఎవరికైనా ఎవ్రీబడి గివ్స్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండి. సో అంటే డెఫినెట్ గా ఐ విల్ ఆల్సో టేస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఒకటి సార్ అంటే జస్ట్ చెప్తాను, అంటే నో మ్యాటర్ వాట్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా రెస్టారెంట్ పెడదామంటే ఒకటి చెప్తాను సార్. ఇప్పుడు అమ్మ పెట్టే భోజనం ఎందుకు బాగుంటుంది అంటే, అమ్మకన్నా మంచి కుక్కలు ఉంటారు బయట, అమ్మ పెట్టే భోజనం ఎందుకు బాగుంటుంది అంటే బేసికల్గా ఎఫెక్షన్ అండ్ ఆవిడ మనం తినాలనే ఆ లోపల నుంచి ఆ కోరిక డ్రైవ్ చేసే ఫుడ్ తినేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. సో మీరు ఓల్డ్ సేయింగ్ ఒకటి ఉండేది, పళ్ళెంలో 100 ఐటమ్లు పెట్టి ఏదో ఉమ్మూసినట్టుగా ఉన్నట్టుగా కాకుండా ఒక ఐటమ్ పెట్టినా తినాలని కోరిక పెడితే ఎవరైనా తింటారండి. సో ఆబ్వియస్గా టేస్ట్ కూడా మీకు ఎవరోడు తినాలన్నప్పుడు యూ స్టార్ట్ ఇన్నోవేటింగ్ ద థింగ్స్ అండ్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు యువర్ సెల్ఫ్స్, డూ దిస్ వే, డూ దట్ వే, వై ద పీపుల్ ఆర్ నాట్. నేను బఫే వెళ్ళినప్పుడు, ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు, 2:33కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాను బఫేలో ఎన్ని రీఫిల్స్ అయినాయి ఏంటని చెప్పి. ఒక సర్టన్ ఐటమ్ సరిగ్గా వెళ్ళకపోతే నేను అడుగుతాను, చెప్పను ఎందుకు ఇది వెళ్ళట్లేదు, వాట్ ఈజ్ అని ఫ్రంట్ స్టాఫ్తో మాట్లాడి ఐ విల్ కన్వే ద ఫీడ్బ్యాక్ టు దెమ్. సో Sridhar garu and team, like excellent session అండి. Sridhar garu, once again thanks a lot for all your time. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మేము అదే స్లైడ్ లో కూడా Sridhar garu సెల్ నెంబర్ పెట్టారు అనమాట. ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు బెస్ట్ టీమ్ ఆల్సో అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కావాలంటే. బట్ దట్ ఈస్ గుడ్ అగైన్, లైక్ 1 o'clock లోని లైక్ రఘు తోట గారు ఫ్లైట్ సెషన్ కూడా ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం టు రీచ్ అండి? అంటే మీరు బెస్ట్ టైం టు రీచ్ అని నార్మల్గా నేను లేట్గా పడుకుంటానండి, 10 గంటల